Bismillahir Rahmanir Rahim. New topics among the valence bond theory. Valence bond theory hum mungta shape of molecules represent kai or the covalent bond nature mungta khai how a covalent bond can be formed. The valence bond theory na makh ki munga valence shell electrons pair repulsion theory study kala. Bia resonance mang study ko उस आगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शंस के ड्रॉबैक्स हो चिदागिन बाद द कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेनेशन द पारा द कोवेलेंट बॉन्ड द फॉर्मेशन द पारा या दागी द क्लियर पिक्चर द एक्सप्लेनेशन द पारा न्यू थ्योरी बिया जरूरत महसूस शवागा प्रेजेंट शवा नो द दिन मख के चिमंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वायु डिपिक्ट्स इन विस्पर थ्योरी द विस्पर थ्योरी shortcomings so drawbacks is so dagi failure no drawbacks of valence shell electrons pair repulsion theory the drawbacks so chida valence bond theory peshwa no first one dare che whisper theory doesn't explain energetics of bond formation energetics energy mutaliq se zikr aagi ki nishta che kala electrons paired up kigi in the valence shell no whether the energy will be lost or gained matlab resulting compound chikam jodi gaya bas stable ka unstable bhai energy be the separated atom zyada ka kama bhai the energy detail paki no second one this theory ignore the role of pi bond a role kirdar ya rule qanun of pi bond nan mamanga pi bond discuss ko valence bond theory ke what is pi bond sigma bond pi bond au pi wasara p pi ya p pi d pi da bam explain ko dear aham terminologies nan par ye topic ishta p pi yo terminology wo hum explain ko p pi d pi da bam explain ki along with sigma and pi bond they theory wala da wai che double bond and triple bond simple multiple bond occupy more space so it will be treated as a single bond no da pi bond agar role paki ignore show dream number this theory doesn't explain the shapes of coordination complexes transition metal atoms chikam compound jodai aga tetrahedral jodai hexagonal jodai octahedral jodai square planar jodai no daga shapes the coordination compound chi di no altibia kam yo bondi altibia coordinate covalent bondi no aga shapes da na explain kai fourth one it doesn't explain the shape of some molecules having inert pair of electrons the electron inert pair aga electroni joda chaga inert pati shi inactive pati shi non active pati shi aur bond formation ki hissa waneli no daga explanation di ki hum nishta it doesn't explain the shape of some molecules having polar bonds das is a molecule hum shta chaki polar bonds you dagi correct shape whisper wala nashi explain kawale these were the shortcomings of whisper theory the devajina whisper theory failed shwa next the covalent bond the clear picture the paras among topic the valence bond theory among next topic de khuda ragi background show che wali da theory present shwa that theory presentation wali ragai next zamanga main topic de valence bond theory
Data theory هم وی theory یا theory both are the same thing. Valence bond theory. Valence bond theory اولنۍ خبره به مونږه ډسکس کوو چې who presented this theory. دا theory present کړی چا ده presentation دې متعلق به خبره کوو. بیا دې development چا کړی مزید development next بیا د دې به main points discuss کوو. main points of this theory. Bia on the basis of these main points, types of chemical covalent bond, types of covalent bond we explain ko. There are two types of covalent bond. No, types of covalent bond are just two, sigma bond and pi bond. پرې تیوري باندې به دا ایکسپلین کوو مختلف اگزامپل او دې سره یو بل نیو سیز به ایکسپلین کوو چې هغه تاسو مخکې نه به نه اورېدلې هغه د پی پای او پی پای بانډ پی پای डी पाई बॉन्ड एंड डी पाई बॉन्ड دا به هم ایکسپلین کوم. د دې ایکسپلینیشن به همي نننې به زمونږ دا ټاپک چې پریزنټیشن اف ویلنس بانډ تھیوري ډیولپمنٹ مین پوینټس سیگما بانډ پای بانډ پی پای بانډ پی پای डी پای بانډ डी پای بانډ د دې به مونږ ایکسپلینیشن کوو. First one zoo presentation tarafta. This theory was presented by Hitler and London. Valence bond theory was presented by Hitler and London in 1927. 1927 ke di presentation shave di. Later on, developed by Slater and Pauling. Kadi mazid development biya. Slater and Pauling. دو نور ساينټیسټ مزید دی کې هغه ډیولپمنٹ راوسته دي او مزید اگزامپلز یې پاره کې شامل کړی دي. مین پوینټس طرف ته ځو. مین پوینټس واټ آر دی مین پوینټس اف ویلنس بانډ تھیوري او دغه مین پوینټس په بنیاد باندې با بیا منګه ایکسپلین کوو سیگما اینڈ پای بانډ. مین point number 1 of valence bond theory. As covalent bond is formed, a covalent bond is formed by the overlap of a half-filled atomic orbitals of two similar or two different atoms. د دې مطلب دا دی چې دا تیوري مونږ ته د اربیټال اوورلیپینګ کنسپټ راکوي، اربیټال میکسینګ کنسپټ راکوي چې بانډ به جوړیږي، الکترون به پیر کیږي، الکترون به شیر کیږي خو په اربیټالز کې، او اربیټال به څه کوي؟ اوورلیپینګ به کوي. اوورلیپینګ ډیټیل کې بیا موږ اگزامپل کې وایو. اوورلیپینګ داسې میکسینګ ته وایي. میکسینګ اټامیک اربیټال داسې راشي اوورلیپ شي، اټامیک اربیټال داسې راشي اوورلیپ شي. نو دا وایي چې یو کوولنټ بانډ به جوړیږي خو د اربیټالز د اوورلیپینګ نه، او دغه اربیټالز کین بی اپ ټو سیملر اټم اور اپ ټو ډیفرنٹ اټم. او بله خبره څه کوي؟ هاف پیړ خبره کوي چې اټامیک اربیټال کې میکسیمم 100 الکترونز دیږي 2، دا به هاف پیړي. هاف پیړ مطلب جسٹ 1 الکترون. دویم point, a single covalent bond will be formed when two atomic orbitals overlap. که فرض کا دو اټامیک اربیټالز اورلیپ شو،
نو بیا به څه جوړیږي صرف او صرف سنگل کویلنٹ بانډ اینڈ سنگل په ځای به شي ملټیپل ډیر multiple bonds will be formed when more than two a half filled atomic orbitals of two similar or two different atoms overlap. The both overlapping na single covalent bond. More than two overlapping na multiple bond. Multiple matlab double and triple bond. Point number 3. Overlapping orbitals. कम ऑर्बिटल ची ओवरलैप कीगी. Overlapping orbitals must have electrons with opposite spin. Opposite spin. कम ऑर्बिटल ची ओवरलैप कीगी नो दागे इलेक्ट्रॉन बा अपोजिट स्पिनी लेकिन मतलब दा यो ऑर्बिटल दा बल ऑर्बिटल दा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन दा बा एंटी क्लॉकवाइज मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन दा वाला जरूरी खबर दा. पॉइंट नंबर 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कला दा ओवरलैप शू दा सिलेक्ट खैर एक्सटेंड कोमा दा सी ओवरलैप शू यो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज बल इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज और दा न्यूक्लियाई दिस इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Now point number 4 की सवई वही this shared pair of electron will be localized between two nuclei या two atoms. Local मुकामी वही दब अखबल जे नपरीदी दब द्वानु nuclei तो strongly attracted. Now point number 4 shared pair of electrons must be localized between two atoms or two nuclei. The chem electron is shared to the overlapping of half-filled atomic orbitals of two similar or two different atoms. Double localized, double muqami, double khpal zay pridin, na double chertizina. Mungway da kas local de. Plarim dalti, nikim dalti, korim dalti de. Dan non-local de. Nan dalti sabala zay prigdi, bal zay dezi, balawaz bal zay dezi. No yo localized, yo delocalized. Delocalized ची place change कई, localized ची place न change कई. The point, salo points su. Point number 5 to next. What is point number 5? Point number 5 of the theory. Point number 5 की दा वही ची the electron sparing is are responsible for the attraction या attractive force between atoms. The separate atoms moments की चिकल attractive force creates you the molecular form तलाड़ी. नो द दरी attraction द पारा responsible जिम्मेदार सूख दी electron pairing. ځکه چې دغه electron pair چې د shared pair of electron it is attracted to both the nuclei. electron جوړ شو دوه atom nuclei ځان ته attract کوي نو دا localized شو نو مطلب یو attractive force atom په منځ کې create شو او atoms molecular form ته لاړ. point number 6 fulfilled orbitals do not take spot in bond formation. पर bond formation के बाद fulfilled atomic orbitals हिस्सा नाली. दी पॉइंट बानी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन चकल मंकौ पर दी पॉइंट बानी बिया ऑब्जेक्शन शता. बहरहाल नदी मतलब दारे मतलब ये दारे चिका मंग कार्बन एग्जांपल वालू कार्बन एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 और 2p2 द सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो. नेक्स्ट बिया कजो डिटेल वाली कमा कार्बन 6 1s2 2s2 p is a subshell
it is composed of 3 orbitals, 2 phi x, 2 phi y और 2 phi z. 2 phi के 2 इलेक्ट्रॉन दी 1 1 and 0. د دې تیوري مطلب دا دی د دې تیوري چې دا فل پیلډ با په باند کې حصہ نه علي او دا هاف پیلډ با په باند کې حصہ علي. هم دغه د دې پوینټ مطلب دی. نو دې ځکه دا پوینټ پیل کیږي او هایبریډایزیشن کې به وایو چې کفرس کا دا فل پیلډ حصہ نه علي د کاربن سره هاف پیلډ سوري 2 1 2 کاربن وسو باند جوړي 2 او ټوټل کاربن باند څومره 4 هغه ټیټراویلنټ دی سلور بسنګ جوړی شي دا به کیسه نه دي. نو بیا وروسته دا د دې ایکسپلینیشن شته په هایبریډایزیشن کې خو فلحال دا وایي چې فل پیلډ به حصہ نه علي. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 7 strength of the covalent bond depends upon the extent حد توئی of overlapping of atomic orbitals. یو کویلنٹ باند جوړ شو د هاف پیلډ اټامیک اربیټالز د اوورلیپینګ نه. اوس دا باند آیا ټول سټرانګ دي څومره چې د هاف پیلډ اټامیک اربیټال د اوورلیپینګ نه سنگل کویلنٹ باند جوړ شي یا ډبل یا ټریپل جوړ شي آیا د ټولو سټرینث به یو شانی کنه بدل بای نه دا به ډیپینډ کوي په ایکسټنټ اف اوورلیپینګ باندې. ایکسټنټ اف اوورلیپینګ مطلب دا اربیټالز دي د دې اوورلیپینګ نه دی ځای پورې وشو الکترون سپیرینګ دلته وشو نو دلته دا لیس ایکسټنټ اف اوورلیپینګ دی خو که داسې وشو نو دیس از ګریټر ایکسټنټ اف اوورلیپینګ. نو که لیس ایکسټنټ پورې لږ حده پورې اوورلیپ شو نو الکترون پیر will be far away from the nuclei. الکتروني جوړه به د نیوکلیای نه لري اټریکشن به کمی باند به ویږي. خو که ایکسټنټ اف اوورلیپینګ زیات حده پورې وشو ګریټر ایکسټنټ اف اوورلیپینګ پورې اټامیک اربیټالز کی اوورلیپینګ وشو اټامیک اربیټال اوورلیپ شو نو then shared pair of electron will be close to the nucleus and will be strongly attracted by the nuclei and the bond will be strong. نو strength of bond به depend کوي په extent of overlapping باندې. next بیا overlapping extent باندې خو depend کوي خو د overlapping دا extent څومره کېدی شي point number 8 ته ځو. overlapping extent څومره کېدی شي لکه دومره کېدی شي که دومره کېدی شي څومره کېدی شي. نو overlapping extent cannot be more than 50%. 50% نه به زیات نه وي. overlapping extent cannot be more than 50%. د 50% نه به overlapping extent زیات نه وي. که زیات شي بیا څه کېږي نیوکلیا یو بل ته ډېرې کلوز کېږي د هغې په منځ کې واپس ریپلشن کریټ کېږي او باند انسټیبل کېږي. نو دا overlapping extent چې دی it cannot be more than 50%. overlapping orbitals must have same sign. point number 9 overlapping orbitals must have same sign. sign مطلب دا موږ داسې وایو چې پی آربیټالز ډمبل شیپي که هغه پی ایکس دی نو داسې په ایکس ایکسس باندې دی که پی وای دی په وای ایکسس دی او که پی زیډ دی په زیډ ایکسس دی خو ډمبل شیپي. دا ایریا موږ ته نیوکلیس ریپرزینټ کوي او د نیوکلیس تیر چاپیره دغه لوبس دی کې الکترون ریولوشن کوي. اوس الکترونز خو مسلسل حرکت کوي په ځای باندې خو فکس نه دي که نه. نو چې په ځای باندې فکس نه دي نو دا کله یو لوب ته ځي کله بل لوب ته ځي کله بل ته. که دا الکترون دی ایریا ته رال نو دا نیگیټیو دا از ا هول پازیټیو پاتې شي. که دی ایریا ته الکترون رال دا نیگیټیو دا پازیټیو. که دی ایریا ته رال نیگیټیو او دا ایریا د نیوکلیس وجې نه پازیټیو شي. نو چې کله دا اربیټال اوورلیپینګ کوي نو د دې ساین به یو شاني ساین
لکه پلس انټو پلس او ماینس انټو ماینس. لکه زه داسې ویم دا پی ایکس دی، الکترون دی ایریا کې دي او دا ایریا پازیټیو، او بل اربیټال داسې دی د دیم دا پازیټیو ایریا او الکترون دی ایریا کې دي. نو دا اورلیپینګ دا ټیک دی، دا پاسیبل دی، دا پاسیبل. خو که یو پلس یو ماینس بیا پاسیبل نه دی، دواړه پلس هم پاسیبل دي. فرض که دا پازیټیو او دا ایریا هم پازیټیو ده داسې سیم ساين دی بیا this is also possible، دا هم پاسیبل دی. خو که فرض کا بیا یو داسې شي، یو پازیټیو او بل نیگیټیو داسې، نو یو پازیټیو بل نیگیټیو چې دا بیا امپاسیبل. نو سیم ساين دا غیر لپاره څه دی ضروری دی. these were all about the main points of valence bond theory. next مخکې موږ ځو دا اپلای کوو. according to this theory, valence bond theory, covalent bonds are of two types. covalent bonds صرف دو قسم دي، یو سیگما بانډ دی یو پای بانډ دی. مطلب هغه اور کنسپټ هغه ختم شو. کم کنسپټ مطابق چې موږ ویل چې سنگل covalent bond، ډبل covalent bond، ټریپل covalent bond. دیو چې bonds are of two types. bond دو قسم دي، یو ته وایي سیگما بانډ، sigma covalent bond. It is represented by this symbol sigma. First one bond is sigma bond. Sigma bond बसंग जोड़ेगी. This bond is formed by the linear overlapping. Linear overlapping. Yeah, this can be also formed by the head-on, face to face. Yeah, this is also called axial, along the axis, axial overlapping. A pair of half-paired atomic orbitals of two similar or two different atoms. Definition so definition da show the type of covalent bond which is formed by the linear overlapping या हेड ऑन ओवरलैपिंग या फेस टू फेस ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ पेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स of two similar or two different atoms. This will be known as sigma bond. And sigma bond overlapping sumra possible de, sumra types possible de, yo de S and S overlapping da possible de, S or S overlapping da possible de. Next possibility S and P, who P की कमी हो X overlapping da possible de. S P overlapping P की बिया X सके जिदा यो बलता मखामक head on के देश. Dream number sigma bond formation P and P da possible de overlapping. हो याद साथे ची कम कम PX और PX da possible de. No SOS SP और सरा PP और SOD impossible de. S and D overlapping dam possible de. 5-1 S and F dam possible de. overlapping. पिंजो तरीकों माने सिग्मा बॉन्ड जोड़ी देशी मतलब लीनियर ओवरलैपिंग के देशी. S orbital and S orbital, S orbital and P orbital, या more precisely S and PX, P orbital and P orbital मतलब PX and PX, S orbital and D orbital and S orbital and F orbital. दागा possibilities दी. The linear overlapping अल्पास चीज़ तो कम आसानी linear head on face to face या axial. The overlapping ने चिकम bond जोड़ शी नो दागा bond बस सही. This bond will be sigma bond. This bond will be sigma bond. First one example तरफ तो जो S and S overlapping. S and S overlapping. First one condition. S and S overlapping. Example is that of formation of hydrogen molecule. Formation of H2 molecule. Hydrogen molecule formation. Hydrogen symbol H, atomic number
1. Electronic configuration 1s1. S orbital is in spherical shape having 1 electron. Another hydrogen, atomic number 1, electronic configuration 1s1. S orbital spherical having 1 electron. Next, yeah, the yellow hydrogen is half paired, the bull hydrogen is half paired atomic orbital बस कहीं overlapping में कहीं. This is the s orbital of one hydrogen. This is the s orbital of another hydrogen. According to the theory, they must have electron with opposite spin. The overlapping orbitals must have electron with opposite spin. One clockwise, the other one anti-clockwise. Clockwise is one beyond overlapping की यो clockwise की यो anti-clockwise की. That's it. This is the atomic orbital of hydrogen. This is that of the another hydrogen. Next overlapping. That's it. That's it. Overlapping लेके दाग गुती दासी राशि है दासी या परस का दासी है दासी राशि the overlapping दे electron दी area की दी सशी shares दासी और दी the linear वाली axial along the axis linear head on face to face overlapping वशो दलते electron paired up शो यो clockwise यो anti-clockwise. This is the nucleus and this is the nucleus. The pairing of electron na bond juicy between two atoms, and this pairing of electron is responsible for the attractive force between two atoms, and this pair of electron will be localized between both the atoms. This is the point of this theory, valence bond theory, VBT. The paired up shoe, no hydrogen atoms are converted into hydrogen molecule. This bond is called sigma bond. Sigma. This is sigma bond because it is formed by the linear overlapping of half paired atomic orbitals of two similar hydrogen atoms. Now S and S can overlap to form sigma bond. Our S और S overlapping के extent of overlapping से y. Now this is a strong type of bond. Sigma bond is always stronger than pi bond. Next will be a comparison Q. The S and S overlapping. Second one, द्विमा possibility, P and P overlapping. P and P overlapping. Dvim condition, P overlapping. Also results in the formation of sigma bond, but these P will be Px and Px. Norm की दी शी possible दी लेकिन जब Px और Px था सिवे में पदे वजह में उसका परस के यो Py दे और बलम Py दे नो कसी भी अदासी कम नो ब्यासिम की दी शी यो Pz दे बलम Pz दे खो कदासी शी नो ब्याम की दी शी नो के दी शी खो ज़्यादा मुनासिब दारे ची Px and Px दा एलाम दा एक्सिस दी दासी दी उस ज़मान ज़ेन की दाई शरब Py खो बखामा खा दासी टिक दा दासी खो कपरस का दासी शी यों Py दे बलम Py दे Pz खो दासी दी नो दा खो साइड वाइज ओवरलैपिंग कई खो कदासी शी ब्याम पॉसिबल दा खो बहरहाल आसान तरीका दा ची Px and Px तासु अंडरस्टैंडिंग दा पारा एग्जांपल इज दैट ऑफ formation of F2 molecule. Fluorine molecule. Fluorine has atomic number of 9, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz. Electron 2, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. यो पके हाफ पेड़ एटॉमिक ऑर्बिटल स्ता सुरासानी दपारा ज़दा फुल पेड़ आलमा और दा हाफ पेड़ nor anyone can be half paired and any two can be full paired because all these three have the same energy and these are called degenerate orbitals. आसानी पर खातिर nor no anyone half paired अगस्ते शई. Another fluorine 1s2, 2s2, 2px1, 2py2 and 2pz2.
half pill atomic orbital of one fluorine and half pill atomic orbital of another fluorine. Theory wala savai, VBT wala savai. Half pill atomic orbital can take 14 bond formation. Half pill. Kagar similar atom di, or kagar different atom di. This is the px, half pill of one fluorine. Px. This is px of one fluorine. This is the px and half pill of another fluorine. Px, another fluorine. Having one electron each. According to the theory, electron must have opposite spin. You will the head on, linear, face to face, axial, along the axis. Clear that? Us daba you will the makhamakh razi. That's it. Mixing bakigi, or the agi mixing overlapping bakigi overlapping. That's it. Tab overlap kigi. The yo fluorine, double fluorine. Px atomic orbital, which is half pill of one fluorine, and the half pill atomic orbital of another fluorine can linearly overlap and they can form sigma bond. Electron yo clockwise, yo anti-clockwise. Electron pairing na bond jods. This bond is called sigma bond. Now, this matlab da sho, all single covalent bonds are called sigma bonds. Sumraj single covalent bond is the sigma di. Sumraj sigma is the single di. Single dekha na. Pa straight line bani munga represent kau. No, all single covalent bonds are called sigma bonds. That was sigma bond way. That's our second example. Formation of F2 molecule, which bagi two similar fluorine atoms, half pill atomic orbital linearly overlap shu, and this was condition number 2, which PP linear overlapping ki deshi, it can form sigma bond. Single seva electron. No full pill khuisa na ali. Orbital ki khore dwo zyada electron nishi ke de. Orbital की सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दी या बस 2 का यो दे हाफ पिल का 2 दी फुल पिल और दियो जी फुल पिल कैन नॉट टेक पार्ट जगह जी बदी कि 3 जमक सर ऑर्बिटल अगर 2 फुल पिल दो आगे सवार अगस्ता अयो हाफ पिल दो आगे सवार अगस्ता ऑर्बिटल की सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की देश बस यो दे दा हाफ पिल दा बैसाली जो फुल पिल दे अब हिस्सा नाली. Condition number 3. Condition number 3, S and P overlap. Overlap. S and P. S and P. P की कमी हो X. P की X. Clear दा आसानी दा पारा नूर दा बलम की देशी possible D. Example is that of formation of HCl molecule, which is the best example of SPX overlap. HCl, hydrogen atomic number 1, electronic configuration 1s1, s orbital, is spherical in shape, having 1 electron, which is in clockwise direction, rotation clockwise. Anti-magasteshai. Chlorine, atomic number 17, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, the subshell wale, 3s2 was 3p5 there. 3p5 there. Again, orbital taraf talal shay. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, these are the changes. P subshell has 3 orbitals, 3px, 3py, and 3pz. The 3 are the principal quantum number. 5 electron di 1, 2, 3. Again, any 2 can be fulfilled. Any 1 can be half-filled because all these 3 have similar energies and these are called degenerate orbitals. Asani pa khatir bani zada 2 full-filled alam or X chideaga half-filled alam. Nor samasla nada. Nor yaw shere. Clear da? Us the hydrogen sara half-filled atomic orbital shta. The chlorine sara half-filled atomic orbital shta. Our half-filled atomic orbital can take fault in bond formation according to VBT. VBT mutaliq da. Us go rahi. This is the s orbital of hydrogen. 1s. Having 1 electron.
This is the px. This is the px of chlorine, having one electron which will be arranged as anticlockwise. That's one. You will the linear di kana. Head on face to face. Axial di kana. Linear overlapping jo bakai. Or linear overlapping results in the formation of sigma bond. That's H or Cl. Orbital the hydrogen or the chlorine di. Electron opposite spin de. That's electron pairing number bond judshi. This is sigma bond. This is called sigma bond. That was sigma bond. Now the linear overlapping that bond judshi. Us go to the S de px ta linear de. X the linear de. Possibility khabar ko. Laka paras ka sasara py de. Now the S was the this side ne bia overlapping linearly kawale shi. Padi zan poya kai. Padi ya pz de. Now the this side na ya this ne dasim damut linear de. Humang da sanay da para wayu. Da sanay da para chi px or S chi they can linearly overlap. Nor dasim ki dishi. Dasim ki dishi. The py sara, the pz sara, biam ki dishi. That possible D. These were all about the formation of sigma bond due to linear overlapping of half-filled atomic orbitals. SS overlapping, PP overlapping, and SP overlapping. The second type of covalent bond according to this theory is pi bond. Second one, pi bond. Symbol is this one, pi bond. It is formed by the parallel, sidewise or lateral overlapping of partially filled atomic orbitals of two similar or two different atoms. Sidewise overlapping na Drewan alpaz yo shere parallel overlapping, sidewise overlapping or lateral overlapping. Drewan alpaz yo shere Chikala atomic orbital half filled sidewise overlap shi. Deta sidewise way, deta parallel way, deta lateral overlapping way. Then a compound जुड़ ची असल के खबर bond electron दा sharing में जुड़ीगी overlap की orbitals. That theory में orbital overlapping concept रखा This bond will be known as pi bond. A sidewise overlap has low extent of overlapping. सिर्फ the surfaces touch कई. Extent of overlapping is कम दे. The pi bond is weaker than sigma bond. Theory की point है the strength of bond depends upon the extent of overlapping. The overlapping pa had bani depend kai. No sidewise overlapping ki extent of overlapping kami. Chi kami no pi bond will be weaker than sigma bond. Bada khabara pi bond cannot be formed alone. Difference is bamungu wa sigma pi bond ki. Daba clear ku. Khuda ba alone ne judegi. Already chikale atom the sigma bond pa zariya connecti dage na baad ba pi bond judegi. Payo time ba judegi. Kho alone nishi jodi de. Sigma bond yawazi jodi de shi pi bond yawazi nishi jodi de. देखिए ऑप्शन जमन सरा ऑप्शन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की पीपी दे पीएनपी पीएनडी एंड पीएनएफ डीडी द्रे ऑप्शंस दी साइडवाइज ओवरलैपिंग या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन द्रे कंडीशंस दी या बा पीपी ओवरलैपिंग या बा पीडी ओवरलैपिंग और या बा डीडी ओवरलैपिंग Dasi P sara F overlapping hum ki dish. The P sara F overlapping hum ki dish. PF naam ki dish. The most common PP overlap, PD overlap and DD overlap. Formation ki example vayu. Example is that of oxygen molecule. Oxygen molecule sang judegi. Padi ki overlapping sang ki no oxygen molecule
oxygen atomic number 8, electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p4. This is the electronic configuration. Extend kaida 2px 1, 2py 1, 2pz 1. Total 4 di yo ki 2 kai. Stasu choice de. Zadda sida 2. Next be another oxygen. Atomic number 8, 1s2, 2s2, 2px direct holi gayi. 2px1 da yo mali kale. 2py again da 1 and 2pz2. ما تاسو ته وختیم خبر وکړه بار بار چې په دې کې any one تاسو فل پیړ اغستې شي any two هاف پیړ اغستې شي ځکه چې انرژي د ټولو سیم ده او دا ډیجنریټ اربیټالز دي نو ضروری نه ده چې په زد کې موږ دوالو په ایکس او وای کې یو والو اسانۍ په خاطر باندې دا سکو نور دا any one کې دی شي clear ده this is the electronic configuration of oxygen atoms two oxygen atoms similar atoms دي Next, according to the theory, half-paired atomic orbital will take part in bond formation. Half-paired by side. Half-paired. Half-paired starts with px or double px. Py or py. This is the px of one oxygen and this is the px of another oxygen. This is px and this is px. Yo ke electron clockwise show kai. बल्कि एंटी क्लॉकवाइज दिस इज द पी वाई ऑफ वन ऑक्सीजन एंड दिस इज द पी वाई ऑफ अनदर ऑक्सीजन एंड बोथ आर हाफ पेड यो क्लॉकवाइज यो एंटी क्लॉकवाइज शो गई क्लियर था नेक्स्ट पे दोबारा बोली गई ऐसे electrons of a red color show kom the yo oxygen px the ball oxygen px atomic orbitals a half pair linear overlap kai kan linear di no linear overlapping results in the formation of sigma bond or the electron paired up the yo oxygen py or the ball oxygen py da dwana yo bal ta sanga di sidewise di kana da bas sidewise overlapping kai دا دومره غټ اربیټال نه د دې سایز دومره غټ نه دا ما چې څومره په بورډ لیکلی ښکاري نه اټم نه ښکاري بیا پکې اربیټال څومره وړو کې سیز دی خو صرف ستاسو د پویدو لپاره ډایګرام جوړو نور الکترونز یو دی کې دی پرس که کلاکوایز دی بل به انټي کلاکوایز نو تاسو وګورئ د یو اکسیجن پی ایکس دا this is the px of one oxygen and this is the px of another oxygen both are half paired linear overlapping कम bond जुड़ेगी sigma bond जुड़ेगी py of one oxygen atom and py of another oxygen atom are half paired and both are sidewise to each other both are parallel to each other parallel overlapping बकीगी का इलेक्ट्रॉन पर बड़ा लूप्स की दी पाई बांड बदलते बड़ा जुड़ेगी का इलेक्ट्रॉन पर खत लूप की दी पाई बांड बदलती जुड़ेगी देखो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली वेव्स दी हरकत कई तासी का इलेक्ट्रॉन यो पर बड़ा लूप की दे यो पर खत लूप की दे ब्याह बांड नहीं जुड़ेगी यो पर बड़ा लूप की दे नेगेटिव चार्ज जलती लाड़ यो दलते रह गए ब्याह को नहीं जुड़ेगी है मंग दसी वैल्यू करना यो पॉइंट की orbital must have same size, same sign. Like for example, da see da. Yo electron, bara de, negative. Da area positive. Khud da electron di area tara gale. Aw da. Us da dwana khu bond nishi jodo gale. A theory pe point ke banda civiliu. Your lapping orbital must have the same sign. Sign plus plus minus minus. अल बदा ओवरलैपिंग की मतलब जमादार है इलेक्ट्रॉन द्वारा पर दे लूप्स की दी पेयरिंग बकीगी पर बरा लूप की दी पेयरिंग बकीगी कब बरा की दी नो पाई बांड बरा जुड़ेगी कब खत लूप की दी पाई बांड बखत जुड़ेगी नो द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज 50% above and 50% below the sigma bond axis chances दादी
چې د پای الکترون ډینسټي دا 50% اباو د دې سیګما بانډ ایکس از یو 50% بیلو وي. دوه آپشن دي. اوس کدا بره جوړ شو بیا هم ستا سره بانډ ډبل شو. که فرض کدا ښکته جوړ شو بیا هم ډبل شو، خو چانسز دا دي چې 50% اباو and 50% بیلو د سیګما بانډ ایکسس، او الکترون به خامخا په دې مخامخ لوبس کی. نو اله به دا ساين چې دی هغه ساين به یو شان ماینس انټو ماینس پلس انټو پلس، ځکه تیوري کې موږ یو پوینټ ویلې دی. بل اگزامپل کو چې نورم کلیر شي. فارمیشن اف نایټروجن مالیکول. فارمیشن اف نایټروجن مالیکول. N2 molecule. N2 molecule چې جوړیږي نو دې N2 molecule کې اول د نایټروجن اټم الکترونیک کنفیګریشن 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 هون رولز پالو شو. پال ایکسکلوژن پرنسپل هم دا وایي کنه، मतलब separate occupation दे हो according to home rules. N7 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 electron 2 4 5 6 7. Similar is the case here. Clear da half paired atomic orbital सूरी 3 او دلته هم 3 دی. باندې خزان پوهه کوي چې ریوایز شي تاسو example. This is the px orbital of one nitrogen and this is the px of another nitrogen. Px and this is the px and both are half paired. Da da. دې قصه ختم. یو الکترون clockwise یو anti clockwise. دویم this is the py of one nitrogen and this is the py of another nitrogen. یو الکترون clockwise یو anti clockwise. دا شو زموږ سره. next زه دا کلر چینج کوم. دا this is the pz of one nitrogen and this is the pz of another nitrogen. black color px, a red color py, green color pz. اوس بس کېږي اسانه خبره ده. px and px are linear into each others. د دې به کوم overlapping کېږي؟ linear overlapping. کوم overlapping؟ linear overlapping. linear overlapping زه داسې لیکم داسې دا یو linear overlapping. الکترون به paired up شي. یو الکترون انټي کلاکوایز بل کلاکوایز الکترون پیرنګ نه کوم باند جوړ شو؟ سیګما. لینیر اوورلیپینګ دی. نیکسٹ بیا پی واي ما ریډ کلر شو کړی دی داسې پی واي اینڈ پی واي. الکترون پرس کا بره لوپ کې دی هیوینګ اپوزیټ سپن. کم اوورلیپینګ دی؟ سایډ وایز اوورلیپینګ نه کم باند جوړیږي؟ پای باند جوړیږي. سایډ وایز اوورلیپینګ نه پای باند جوړیږي. پای باند فارمیشن چانسز 50% above and 50% below the sigma bond axis. یو طرف ته جوړ گئی یا above یا below. next بیا pz دا green color ز شو کوم تاسو ته چې کلیر شي. this is pz and this is pz. اسی pz and pz having one electron each half paired sidewise دی کنه sidewise دی sidewise overlapping again results in the formation of pi bond. Again 50% chances above and 50% chances below the sigma bond axis. که الکترون په دې بره لوپس کې دي دلته باند الته جوړ شو. که الکترون په دې ښکته لوپ کې دي باند ښکته جوړ شو. دا یو بل خبر یاد ساتئ. دې کې خو linear overlapping هم وشو. This is linear overlapping. This red color sidewise overlapping. This green color sidewise overlapping. نو sidewise overlapping نه باند پای جوړ شو. linear overlapping نه باند سیګما جوړ شو. خو اوس که فرض که تا ته څوک وایي چې نایټروجن مالیکول کې ټریپل کویلنټ باند دی
نو په ټریپل کوولنٹ بانډ کې په یو مالیکول کې به د سیګما بانډ کین اونلی بی 1 باقي به پای صرف یو سیګما ویچ ون از سیګما دا ضروری ده چې ته وایې چې یاره باټم ون میډل ون ټاپ ون نه دا اوورلیپینګ ټول په سیم ټایم کیږي دا په سیم ټایم کیږي دا یو دا سینه چې اول ایکس او ایکس را روان دي بیا واي واي او بیا زیډ او زیډ نه سیم ټایم any one can be sigma any one دا سیګما والی and these two can be phi دا یو middle one sigma والی بر او ښکته چې دی هغه پای والی خو only one sigma bond and two pi bond in the triple bond نو دا پکې ضروري نه ده چې ته وایې چې دا بره یو پای دی دا کوزه یو سیګما دی کوزه یو پای دی بره یو سیګما دی نه خو مطلب دا چې یو مالیکول کې صرف او صرف یو زمونږ سره سیګما بانډ کېدی شي باقي پای بانډس دا زمونږ نننی ټاپک کوم کې چې ویلنس بانډ تیوري مین پوینټس بیا د هغې اپلیکیشن سیګما بانډ پای بانډ امپورټنټ یو دوه خبرې پاتې شوې ټایم ختم دی نیکسټ لیکچر به زمونږ یي په څه باندې differences between sigma bond and pi bond او سره بل به یي p pi p pi p pi d pi and d pi d pi دا به زمونږ نیکسټ د موسٹ امپورټنټ لیکچر ان شاء الله دا به بل ټایم ډسکس کوو